Fatalo fatu Samoa le mai moanga le nei tula o le fiafi, alo maia is fapoponga fo ile nei o Samoa Taulogologo. Samoa tia tatou tala. O le aso le asa salai se tasio ta ia la fou, mo se urua i taimea le pūlenga o tangata sa whao mai mua mai fafo, i se la whainga pā anga ma le pūlenga o wa a Samoa, o whaingoa ina o le Samoa Cruise Tourism Strategy 2021-2027, o se atelinga le nei o le report. O le aso le asa salaina lo ia se tasio ta ia la fou, a le pūlenga o tangata sa whao mai mua mai fafo, wata ua o le Samoa Cruise Tourism Strategy, e toe whaola o la ile telo ala manuia mo tangata siasi mai fafo i Samoa nei, mo se ulua i taimi talu o na tapunia fe malanga inga whaabao malo o na COVID-19 maleiva. O le aunga ma le wha moe e pe o na ngalulue whaata seile ma pūlenga o tangata sa whao mai mua mai fafo, ma le pūlenga o wa a Samoa. Ina ia manuia a seta umala malo ai mai se ia tina ese e pe o na whaata atia ile ne ia la fuafou mo wa atatele la upasese, ai mai se le a fia i o tamau ai ngo Samoa o na COVID-19 maleiva. O le nei ta ia lai pe na ta ua le fionga ia pate vai ne pe ta ia te evita e whapia. Se fuafuanga lea le altato a malamanuia le nei o tangata ta whao mai mua. E toi whaola o la ina ai le isi lea vaenga ta ua o le alamanuia le nei o tangata ta whao mai mua. Ma o le fuafuanga foi po le tourism cruise strategy, po le fuafuanga lea na launch ana nei. O se fuafuanga mua lea o whaatatia mo le tato vaenga lea o le atinae. Saia ta ua fo se tuunga saia e se fuafuanga le pūlenga mai le vai tausanga lua felua sefutasi i le lua felua sefulufitu mo se au whai ini wa atatele la upase se la tau te asia Samoa i lea periota ma se tamau ainga e onu maua Samoa. Peitai, sama tawina ma le loto le fia ina ua mai asa ili ilinga le pūlenga ma wha mautu ina ai e silia ma se fulu lua i le se fulu whani wa atatele la upase se e a fea Samoa i lea vai periota. E tulanga na iai matua ia fia lava ia le vaenga leo le o le tatou atinae ina ua taunu mai le koviti pei lava o le vaenga o isi ma vaenga o le tatou atinae tangata ta whao mai mua. Ma na iai ni fuafuanga fo ina whaatatitia i le amatanga leo le koviti e whaapea e o atu le tausanga lua afe luas fulfitu e na o le tolu i le fitu ni vaa titele whaapea ne o mai Samoa. Ia na iai fo ia se manatu na o le 5 miliona i le 40 miliona se tupe po se leni fo i tului e ono maua mai nei vaa. Ai peitai e fia lava i whaelo atu. E nisi fo i whaamaumaunga o tu mai le matou ofisa. Ua whaataatia mai mamautinoa e se furu lua i le se furu wha ni vaa titele la upasese e ono a fea Samoa i le tausanga lua felua tolu lua felua wha. Ma o se tala fia lea i le tatou sekta po tatou atina. O le nei fuafuanga ua whaatatia mo wa ala upasese o se ala fua po se tai ala faulia sa tu ina atu i lunga o ala fua le malo ina ia sila i ai o no le afianga tele o Samoa i le whama i COVID-19 maneiva pei o na sauno i ai le afianga pa te vai nepe tai a te vita. O le silea vai inga ta ua o le atina e nei o le tangata ta whao mai mua o wa ala upasese. Ma talu mai le koviti o mautinoa ai o tatau ona iai se fuafuanga se taiala e taitai i mai le tatou le lei vaenga o le atinae ina ia mawhai ona solo fo i runga o whainga o fuafuanga fo i whaatatia al malo e pei ana tau whaafonga atu fo i se whamtalanga o le cruise a Samoa Cruise Tourism Strategy o lo solo lava i lunga o fuafuanga al malo pathway for the development of Samoa o le draft a sector plan a le tourist a le atinae nei o tangata whao mai mua ma isi lava fuafuanga al Pasifika ia ma le lalolangi fo. O le whamoe lau tele o pūlenga o mai lua i nei vaenga ina ia manuia nei atinae al malo ai mesi o tangata siasi mai atunu ese i Samoa nei taptalo kitiona o lau Samoa talulu. E fitu te sima le 5 miliona tala se fesoasoani tupe ua mae a pasia i le fale tupe o atinae a Asia. O le a whaamatu mai e fesoasoani i ngā luenga whaalelei e atia e ai a fianga le tamau a ingo Samoa na a fia talu le COVID-19 maleiva. Se va inga le nei i le report.
E fitu te simale 5 miliona tala se fiso soni tupe umai a pasia e le fale tupe o atina e asia. A wale wha matu ina mai e fiso soani ngā luenga whale leia. O le tamau ainga o Samoa na mantua a fia o na o le wha mai o le COVID-19. E pe ona whailo mai se pepo wha matalanga le fale tupe o atina e i le afia fio le asona na fi. O le nei fiso soani o se vaenga o fiso soani e le fale tupe o atina e asia. A wale toi whaale leia leo tūlanga tauta mau ainga na afia. Mai sei whaala velave whaale na tūro ma wha mai. O lo afia ia tu nuu maa tu motu e vai lo na tauta mau ainga. I se pepo whamatalanga o lo tau ai e le whaululunga o lea polkalame le ria James Webb. O le amatu a feso soani le nei polkalame i le toi si itia ina. O le tūlanga pangatia o le tamau ainga o Samoa. Talu afianga o le COVID-19. O le feso soani foi. O le afeso soani le si itia le whaatonu tonuina le lei, o i tūtau tamau ainga a meise lava, i le wāfeso ta iai o Samoa mana pa anga. E le tau mate le tau o le nei feso soani, pe a whātusa tusa i le tūlanga o ia sa iai le tamau ainga mauna afianga, o na o le whaamai e peo na afiai Samoa ma le lanolangi atoa. E iai inga ma vainga tau o whaata oto mo le whaanga ina o le feso soani, ma le wha moe o le amatuasi iti ai se tūlanga le lei, o le tamau a inga o le atunu. O le fiso soani le nei, o lo whātupe ina lama e le whale tupe o atina e asia, whātase e ma le ngā lulue so tau au, ma le whale tupe o le lalolangi, o le maloni usila ma au setalia, whāpea le whaalapo tonga o fiso soani tupe whāwa o malo, e le kana le li whano, mo lau Samoa taulongolongo. E silia ma le tōru se furuta me tia onga le Universitea o Samoa, na whaamanuia ina i ni avanoa mo scholarship Maria Saki Kisuna Foundation e fesosoani lia i whaatupeino ala ato wā onga i polo kalame o loa o ina ai o se vainga le nei i le report. E silia ma le tōru se furu le whaitawa whae whana wā onga le Universitea o Samoa na whaamanuia ina i ni avanoa mo scholarship Maria Saki Kisuna Foundation e fesosoani lia i le whaatupeino ala ato wā onga i polo kalame o loa o ina ai o le pulasili alia Saki Kisuna Foundation Tuniji Kitami na ia tau au ina atu nei whailunga ia i lato wa whaamanueina i nei awanua tāua a wale whaawa wina o leo lawa wina e au noa masatutongi i le universite o e sa whaamanueina o nisi neo whanau ua mawaina nei awanua o le nei tau sanga ma o le afisosoani telelea i a inga i le whaatupeina wa onga le whanau i polo kalame ese loo o tau ina ai. O nei polo kalame whaaskola sipi ua atu whaina mo nei alo ma whanau e atangi ai le naunota inga nei whalapatpatonga e fia langolango ina o onga le whanau le Samoa ina i niso whanau o roa o ina i le tau sanga whaavai le universite e tusa lea ma le tolu se furu whaitau wa whai ma le toa tolu alo ma whanau o roa o tau ina i le whailonga o le PhD o le Saki Kisuna Foundation o se whalapatpatonga tuma oti ma sa whaavai ina le kampani ale Saki ma o silia ma le luas furu ono tau sanga o neisi kola sipi na mawaina tamitia unga o lona wingo o le ABSA i le avenga i matua ai meseo a hainga i tu tau sele ni whaaluina mo le whaatupeina wa unga le whanau o se fisosoani taha ua tele ai maise o le waava ai mai o nei whaalapaspatonga i whanau so tatu watu nuu i nei tu langa ua le titilo na tahua e le o le pawai le o se whaalapaspatonga e fisosoani mai i Samoa i nei tu tahua a ua tele i nga o ngafua whanau o no neia wanoa o whaasafua mai e le tele o whaalapaspatonga mai malo ese na taha ua le pulasile whalapaspatonga ia Saki Corporation o se polo kalaime o so lātou lea sau ma te fisosoani tahua lātou te langulango i nga ia o onga whanau i Samoa taptele ki tiona polau Samoa taulungunungu. O se vainga foile nei o nisi o polo kalame whaawau o lo whaatau tai e to umanga mo e popo ngatia e pei o na whaanga solo ai i te tono sa tātou watu nuu e le kana le li whano ma sa tātou report. E to lua se fulu sui mai e whioanga e to se fulu ma le lima o lo whai masui o le whaalapotonga o le to umanga mo e popo ngatia o lo a wai sia o onga i le teminei a wale a o ina ina i si itia le to mai ma le anga maa e mawhai o na whaafoe matali e tuai i sa wanga i to tonu a inga e lua vai aso o lea o onga o se vaenga o nisio a o onga mo a onga fau e pe on whaanga solo e le a onga le PTC i lalo se pokalame mai le malo o se talia a walama le si itia o le to mai manga va o i lantou e mawhai o na tali e tuai i sa wanga i to tonu a inga
O i lantou nei e to'olua se fulu na filifili e mai lava i le fa'alapotoga o le to'omaga ma ia lantou sui totonu o fio'aga i se fulu ma le lima e fua i lunga o la lantou galue ma le fa'atinoga ae maiso le auala lantou te tali atu ai i nisi o i lantou mo'omia le fesoasoani ae maiso auaunaga a le to'omaga e tele ina mo'omia i le to'atele o tagata o i lantou fo'i nei e to'olua se fulu ua maea ona ausia ni isi o vaenga ae maiso o galuega fa'atino a le to'omaga e pe ona ei nisi o lantou pokalame fa'alaui loa e pe ona mataina ai la lantou fa'atinoga ae maiso lo lantou tali atu ae maise fo'i o le fofoina o fa'afitau li tulaga tausauaga i totonu aiga o i lantou nei e to'olua se fulu o mae a fa'atinoina la lantou restala i le aʻoga le PTC e wale nei mataupu ma ua fa'agasolo fo'i a lantou aʻoga ina ia si'itia lo lantou tomai i tulaga e tali atu ai i sauaga i totonu aiga o avanoa i latou e mafai ona aʻoina i lenei mataupu e pe ona iai le auaunaga le PTC na maua lea e ala i le fa'atumuina o latou pepa talosaga ae maise fo'i se su'ega ina ia fili mai ai i latou e mafai ona aʻoina e si'itia lo latou tomai i lenei fo'i mataupu o le fa'amoemoe autū o lenei aʻoga ma lenei mataupu e pe ona fa'amaʻite e le to'omaga mo e puapuagatia maiso le galulu e fa'atasi ai ma le PTC ma nisi o fesoasoani e le malo o se talia ina ia mafai ona manino ma malamalama i latou nei i auala e maiso le fa'aupegaina i latou i le tomai ma agava'a e mafai ona fesoasoani ma tali atu ai e soalau pule ma fofō nisi o mataupu i totonu aiga ae maise lava i tulaga mo i latou ua sauaina o lenei mataupu e te lē lona tāua e le ngata mo le tomaga mo e popogatia mo na sui au ai ae o se avanoa e fa'alautele ai le silafia o i latou ua filifilia auā lava le tinei o lenei fa'ama'i ua pepesi i lo tatou atunuu e le kana le lifano mo lau Samoa taulogologo o lau Samoa o le afaisina tatou malōloga pu'upu'u ona tataliu mai lea o le gagana fa'apretania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. E a awhia ngō whia Samoa i matangi mā whaa. O ia a whia ngā, e a mata mai a November, e o atu ia a Perila. A o le io o i ia vai tau, e te tau ni nufo sauni. Si a kilo mota, po o maru pui puia. Wha mamale loto a, mai mea e ono lea i matangi marolosi. Wha angatanga au o tau latalata i le whale, ma waia e le tise. Wha mamana vai e whaititia i a whianga mai lo longa pe a te tele ti munga. Tā pena me tau mawhatu apa a to ai ma se le tio ma maa mo liwira whala au mo me ti ngā le tino po le first aid. E whaasala lau e le ofisa o le wha ai tau, la pata inga le le tio, TV, ma le internet. Wha o ngā lau papa plywood. Po apa to fale e pui pui ai whamalama. A wale tu i mawina ai wha awanoa se ala savili e mawai se ea i to tonu o le fale. Toso se maia mai le tawarunga o le fale no noa ma wha amau le lei a wale tu ua mea mamafa i lunga o le fale o na e ono pa u i matangi marorosi. Wha atutumu whangu ma ulo vai ma wha apuna vai tau mafa. Ta pē whangkesi ma mika e le tise. Ia no nofo le lei te tonu o fale, a whai ele o le lei ma ato o tono o fale, a ngā iloa i nofo anga maururunga ma saunga le mū. O a whae ma fua mai ailo o longa, ma nisi whawhita auli, tau mamao mai vai tafe, a wanga ngau papa, ma le ngatai fale. Po le saunga le mū o lo ainga, ta pena sauni ma nofo silafia, pui pui, ma whaatino lapata inga.
Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, today the Samoa Tourism Authority, in partnership with the Samoa Ports Authority, launched its new strategy called Samoa Cruise Tourism Strategy for 5 years, 2021 to 2027. Here's more on this report. Today, the Samoa Tourism Authority, in partnership with the Samoa Ports Authority, launched its new strategy called Samoa Cruise Tourism Strategy for the 5 years 2021 to 2027. Cruise tourism was significantly affected by COVID-19 pandemic, with the reopening of our international borders on the 1st of August and the removal of COVID-19 entry requirements on the 22nd of September. Samoa was able to welcome its first ports call on the 18th of October, and it was a welcome milestone for all stakeholders, and especially as it was underway to rebuild tourism. The strategy was launched. It's the first dedicated framework for Samoa cruise tourism, is to facilitate tourism recovery and enhance the economic impact of cruise tourism over the next 5 years. With the reopening of Samoa's borders to international travelers on the 1st of August and the removal of COVID-19 entry requirements on the 22nd of September, Samoa was able to welcome its first port call on the 18th of October. This was a welcomed milestone for all stakeholders with a vested interest in the industry, and especially as efforts are underway to rebuild tourism in this particular niche segment. The CEO Pativaine also stated that these key policies and responses include preparedness and readiness, markets promotions, products development, data and information, and accessibility. The strategy that we are here to launch is the first dedicated framework for Samoa cruise tourism, and its overarching objective is to facilitate tourism recovery and enhance the economic impact of cruise tourism through key policy and strategic responses over the next 5 years. These key policies and responses include preparedness and readiness, market promotions, product development, data and information, and accessibility. She added that the cruise tourism strategy is well linked to the pathway of the development of Samoa through the key strategic outcome of tourism revitalization. From a planning framework perspective, the strategy doesn't exist in isolation. The cruise tourism strategy is well linked to the pathway for the development of Samoa through the key strategic outcome of tourism revitalization. The strategy is also linked to the draft Samoa sector plan, tourism sector plan, the Samoa Tourism Strategic Marketing Plan, the United Nations Sustainable Development Goals, the World Bank 2040 Pacific Possible Tourism, the Pacific Sustainable Tourism Policy Framework 2030, and the Pacific Tourism Organization Strategic Plan 2020 to 2040. Also, the UNESCAP Sub-Regional Office for the Pacific, Annie Fong Toy, stated that the final version of the strategy was submitted to the Samoa Tourism Authority Board early this year for consideration and approval. Following a request from the authority last year, ESCAP provided technical support to prepare the cruise tourism strategy for Samoa. Since then, as you have heard this morning, there have been several consultations, including a national workshop to validate and consult on the final draft. A final version was submitted to the Samoa Tourism Authority Board early this year for consideration and approval. She added that this strategy was also significant in the context of the COVID-19 pandemic and the resulting of the impacts of tourism sector. This work was also significant in the context of the COVID-19 pandemic and the resulting impact on the tourism sector here in Samoa, regionally and globally. To this end, ESCAP also supported the Samoa Tourism Authority last year to prepare a feasibility study for an asset protection fund aimed to facilitate grant concessional financing to local tourism stakeholders, noting the adverse impact of the COVID-19 pandemic and related border closures. Taulogologo for your TV2 News. The Asian Development Bank has approved a $7.5 million policy-based grant
to help the Samoa economy rebound from the COVID-19 pandemic. Here's more on this report. The Asian Development Bank has approved a 7.5 million tala policy-based grant to help the Samoa economy rebound from the COVID-19 pandemic. The grant has been approved through the Sub-Program 1 of the ADB Supported and Strengthening Macroeconomic Resilience Program, according to a media release issued by the Regional Development Bank on Wednesday evening. ADB Public Sector Economist and Program Team Leader James Webb said the funding support will assist the Samoan government's transition after the pandemic. Fiscal management improvements will help guide reform priorities and development partner support. This includes the publications of the Public Expenditure and Financial Accountability Assessment of Climate-Responsive Public Financial Management for Samoa. The world's first assessment of this kind will serve as a valuable template for the integrations of climate change into public financial management in other nations affected by climate change. The grant is financed by the Asian Development Fund, which provides grants to ADB's poorest and most vulnerable developing members countries. The ADB supported program builds on previous ADB policy-based operations and public sector management work in Samoa, while supporting the goal of strengthening governance and institutional capacity. The program was developed in coordination with the World Bank and the governments of Australia and New Zealand and in consultation with the International Monetary Fund. Elikana Lelifano for your TV2 News. More than 30 students of the National University of Samoa have received scholarships awards from the Yasaki Kisuna Foundation to complete their study at the selected program. Here's more on this report. More than 30 students of the National University of Samoa were awarded scholarships by the Yasaki Kisuna Foundation to finish their study programs. The Yasaki Kisuna Foundation Managing Director and Managing Executive Officer Junichi Kitami presented a substantial amount of scholarship awards to successful recipients as a special measure for 2022 given the financial hardships that NUS students have encountered during the pandemic. Junichi Kitami stated that the scholarship scheme reflects their desire to support the students, and amongst the awardees were 30 students who would be doing foundation and undergraduate studies, while 3 will be doing their postgrad studies and some PhD scholars. The Yasaki Kisuna Foundation is a non-profit organization established by the Yasaki Company, which had operated out of Samoa for 26 years. The scholarships are a way of giving back to the community. The scholarships received by students recipients means that the financial burden of paying for school has been lifted off their families. The students who were awarded scholarships including 30 who would be doing foundation and undergraduate studies. Managing Director of the Foundation and Managing Executive Officer of the Yasaki Corporation said that the program reflects their desire to support the students. He added that it is also a gesture of appreciation to the Samoan people for the support they had given to the Yasaki Company during its 26th operation in Samoa. Subtitle Kitiona for your TV2 News. Let's have a look at some of the continuous program which has been conducted by the Samoa Victim Support Group. Elikana Lelifanu with more on this report. 20 village leaders and Samoa Victim Support Group representatives from 15 villages are currently undergoing training on how to recognize and respond appropriately to domestic and family violence. The 2 weeks training is part of a unit of the Diploma in Counseling delivered by the Australian Pacific Training Coalitions so it can go towards obtaining the Australian Accredited Diploma in Counseling. The village leaders were selected based on their active participation in handling matters referred to as VSG through its helpline services or have completed previous capacity building on SVSG's response services such as the provided under Samoa Gender Partnership Program and initiative of Tautua supporting human development for all. All of the participants have successfully completed the registration process with APTC for a counseling course, which is a combination of an application form to be completed and a written exam. The aim of the domestic and family violence component
is to equip the village leaders with appropriate skills to counsel those who had experienced or are experiencing violence in their communities. Anger management is a non-accredited training to assist the village leaders when working. Through this course, the village representatives are expanding their skills and knowledge on the essentials that a counselor needs to learn, such as knowing the responsibilities and limitations of a counselor, the detrimental effects of violence on our children, taking confidentiality into consideration when dealing with the victims and perpetrators, the importance of an organization having a policy and procedures manual, as well as a code of conduct for counselors. The training agenda has really kept the village leaders glued to their course materials over the last couple of days. Such commitment speaks volumes on the relevance of the training to the roles and responsibilities of the village leaders as SVSG village representatives. Ilikanaleli Fano for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maletawa lunga le na lau Samoa Taulogologo le netu la o le fiafi, whawhetai el pūlenga suawai, o langlango ina o lau Samoa Taulogologo. Manuia whaasausaunga le fiafi, tau whaasoifo.